Unfulfilled ambitions. The minute I heard about their plans to live with their daughters abroad, I knew I would soon be unemployed. I dreaded returning home and finding means to support my family in the rural areas, my sibling with school fees and my welfare. Since I was 15, I had been a housemaid for my father's younger brother and his wife, Baba, and my, virtually a surrogate daughter. Martha had migrated to South Africa, with the elder one Ivy, now in the UK. None of them would ever come back, although they came separately on their annual visits before COVID. With each visit, there was no guarantee they would be able to resume their jobs, what with the erratic border closures and quarantine restrictions that ate into their holidays. When I fell ill and was hospitalized, the situation was difficult, and my younger sister was summoned to help me run the household to the standards of his absent wife. Although Baba was a big boss at work in some bank in the city, it became clear he couldn't look after himself. His two daughters were constantly on the phone checking upon him as if Baba was the sick one. He lost his appetite and survived on bread and cheese, being one of those husbands who only ate his wife's cooking. I didn't mind. Less work and fewer plates to wash up. Mai was eventually released from the hospital. She spent her time recuperating on the veranda while Baba fussed around her like a mother hen. The daughters' worried phone calls to their parents increased their frustration at not being there in person. I would get second-hand instructions on caring for their mother, who insisted that she wanted to go back to work after 1 month of sick leave. Baba couldn't understand it, especially since they were relatively well off and their house was mortgage-free. You have just survived chemotherapy, and yet you want to start exerting yourself again. It's as if I can't afford to maintain the two of us on one income, Baba. That is not the issue. What do you want me to do all day? Mull over my illness? I may not be strong enough to take up hobbies like gardening, but at least I can return part-time to my desk job at the city council. It's not about the money. At least I will be occupied and have company while you are away. When the daughters heard that Mai had returned to work, they were not amused. The arguments during phone calls became more heated. Mai gave up answering and left all the stressful conversations to Baba, who was slowly worn down by the barrage of counter-arguments. Mai, your daughters are relentless and taking it all the wrong way. It's you who's being stubborn, going back to work against my advice. They are phoning me at all hours, claiming that their mother is not being well looked after. You should try winning an argument with them. From then on, Baba avoided their calls, pretending that he had just left for the shops or was in town. That didn't stop the daughters, who started contacting their mother using the landline, knowing full well Mai would send me to relay messages. It was on a Friday after Mai's relapse that things got worse. I wasn't eavesdropping while cleaning the house. However, Baba and Mai have never been very keen on using headphones, so I followed most of the conversation and even peeked at the laptop screen where I saw the two daughters in a tag team during the conference call. I missed some bits while hanging the washing outside. So by the time I returned, the call had ended, and Mai said she had developed a headache. Baba escaped into the garden, looking exhausted as he muttered about not being given much time and parents being treated like children. There was an element of gloom for a few days, and then the topic started again. This time I filled in the gaps in the whole discussion between Baba and Mai. It got very heated when Mai mentioned that it was not all about how the two of them felt. They had to consider the stress they were putting their daughters under, especially since Ivy and Martha were so far away. While I was cleaning out the kitchen cupboards, Mai came in and, leaning against the countertop, said, I wouldn't bother too much with all this cleaning. We have to pack the contents up soon enough. What do you mean? We are moving house, yes and no. I wish life were that easy.
I'm sure you already have an idea of what's going on. We have decided to leave the country and join our daughter Ivy in the UK. Leave the country? Why? You hate the cold, and you'll miss the sunshine. Our daughters have decided that we can't look after ourselves, and it's better if we move to London to be with Ivy, but I am here, and I can look after you. I said. Your friends are also here. What about your position in the church group? Noon is belittling your efforts. You have been good to us, especially when I was hospitalized. But it was difficult for Baba to cope, even though he was not the sick one. He's not very good around sick. Tham vọng chưa hoàn thành, khi tôi nghe về kế hoạch của họ để sống với con gái của họ ở nước ngoài, tôi biết rằng tôi sẽ sớm thất nghiệp. Tôi sợ hãi khi trở về nhà và tìm các phương tiện để hỗ trợ gia đình ở nông thôn, anh chị em tôi bằng tiền học phí và tiền phúc lợi của tôi. Kể từ khi tôi 15 tuổi, tôi đã là người giúp việc nhà cho em trai của cha tôi và vợ của anh ấy. Baba và Mai, hầu như là con gái thay thế. Martha đã di cư đến Nam Phi cùng với người lớn tuổi Ivy, hiện đang ở Anh. Không ai trong số họ sẽ quay lại, mặc dù họ đến riêng vào các chuyến thăm hàng năm trước Covid. Với mỗi chuyến thăm, không có gì đảm bảo họ sẽ có thể tiếp tục công việc của mình. Điều gì xảy ra với việc biên giới đóng cửa thất thường và các hạn chế kiểm dịch đã ăn sâu vào kỳ nghỉ của họ. Khi Mai đổ bệnh phải nằm viện, gia cảnh khó khăn, em gái Mai được triệu tập về giúp tôi lo việc hộ khẩu cho vợ vắng nhà. Mặc dù Baba là một ông chủ lớn đang làm việc ở một ngân hàng nào đó trong thành phố, nhưng rõ ràng là anh ta không thể tự chăm sóc mình. Hai cô con gái của anh liên tục kiểm tra điện thoại như thể Baba là người bị bệnh. Anh ta chán ăn và sống sót nhờ bánh mì và format. Là một trong những người chồng chỉ ăn cơm vợ nấu. Tôi không bận tâm. Ít công việc hơn và ít đĩa để rửa hơn, Mai cuối cùng đã được xuất viện. Cô dành thời gian hồi phục sức khỏe trên hiên trong khi Baba quậy phá xung quanh cô như một con gà mái mẹ. Những cuộc điện thoại đầy lo lắng của các cô con gái cho cha mẹ của họ càng làm tăng thêm sự thất vọng của họ vì không có mặt ở đó trực tiếp. Tôi sẽ nhận được những hướng dẫn trực tiếp về cách chăm sóc mẹ của họ, người nhấn mạnh rằng cô ấy muốn trở lại làm việc sau một tháng nghỉ ốm. Baba không thể hiểu được điều đó, đặc biệt là vì họ tương đối khá giả và ngôi nhà của họ không có thế chấp. Bạn vừa sống sót sau đợt hóa trị, nhưng bạn lại muốn bắt đầu nỗ lực trở lại. Như thể tôi không đủ khả năng để duy trì thu nhập của hai chúng ta. Baba, đó không phải là vấn đề. Con muốn mẹ làm gì cả ngày? Mệt mỏi vì bệnh tật. Con có thể không đủ sức để thực hiện những sở thích như làm vườn, nhưng ít nhất con có thể quay trở lại công việc bán thời gian của mình. Tại hội đồng thành phố. Đó không phải là vấn đề tiền bạc. Ít nhất tôi sẽ có việc làm và có bạn trong khi bạn đi vắng. Khi các cô con gái nghe tin Mai đi làm trở lại, họ không khỏi thích thú. Các cuộc tranh luận trong các cuộc điện thoại trở nên nóng hơn. Mai từ bỏ câu trả lời và để lại tất cả những cuộc trò chuyện căng thẳng cho Baba, người đang dần suy sụp bởi hàng loạt những lập luận phản bác. Mai, các con gái của bạn đã nhẹ dạ cả tin và làm theo cách sai lầm. Đó là bạn đang cứng đầu, quay trở lại làm việc trái với lời khuyên của tôi. Họ gọi điện cho tôi suốt cả giờ, cho rằng mẹ chúng không được chăm sóc tốt. Bạn nên hãy thử giành chiến thắng trong một cuộc tranh cãi với họ. Kể từ đó, Baba tránh các cuộc gọi của họ, giả vờ rằng anh ta vừa đi đến cửa hàng hoặc đang ở trong thị trấn. Điều đó không ngăn cản các cô con gái, những người bắt đầu liên lạc với mẹ của họ bằng điện thoại cố định. Biết rõ rằng Mai sẽ gửi tin nhắn chuyển tiếp cho tôi, đó là vào một ngày thứ 6 sau khi Mai tái nghiện, mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Tôi đã không nghe trộm khi đang dọn dẹp nhà cửa. Tuy nhiên, Baba và Mai chưa bao giờ quan tâm đến việc sử dụng tai nghe, vì vậy tôi đã theo dõi hầu hết cuộc trò chuyện và thậm chí nhìn trộm vào màn hình máy tính xách tay nơi tôi nhìn thấy hai cô con gái trong một nhóm gắn thẻ trong cuộc gọi hội nghị. Tôi đã bỏ lỡ một số beat khi treo máy giặt bên ngoài. Vì vậy, khi tôi quay lại, cuộc gọi đã kết thúc, và Mai nói rằng cô ấy đã phát triển một cơn đau đầu. Baba trốn vào vườn, trông kiệt sức khi lầm bầm về việc không có nhiều thời gian và cha mẹ bị đối xử như những đứa trẻ, có một yếu tố u ám trong một vài ngày, và sau đó chủ đề bắt đầu trở lại. Lần này tôi lấp đầy những khoảng trống trong toàn bộ cuộc thảo luận giữa Baba và Mai.
Mọi chuyện trở nên rất sôi nổi khi Mai đề cập rằng đó không phải là tất cả về cảm giác của hai người họ. Họ phải cân nhắc đến những căng thẳng mà họ đang đặt con gái mình, đặc biệt là khi Evie và Martha ở rất xa. Trong khi tôi đang dọn tủ bếp, Mai bước vào, dựa vào mặt bàn, nói, tôi sẽ không bận tâm quá nhiều đến việc dọn dẹp này. Chúng ta phải thu dọn đồ đạc đủ sớm. Ý của ngươi là chúng ta chuyển nhà, đúng và không? Tôi ước cuộc sống dễ dàng như vậy. Tôi chắc rằng bạn đã có ý tưởng về những gì đang xảy ra. Chúng tôi đã quyết định rời khỏi đất nước và cùng con gái Evie của chúng tôi đến Vương quốc Anh, rời khỏi đất nước. Tại sao? Bạn ghét cái lạnh, và bạn sẽ nhớ ánh nắng mặt trời. Các con gái của chúng tôi đã quyết định rằng chúng tôi không thể tự chăm sóc bản thân. Và sẽ tốt hơn nếu chúng tôi chuyển đến London để ở cùng Evie, nhưng tôi ở đây, và tôi có thể chăm sóc em, tôi nói. Bạn bè của bạn cũng ở đây. Còn vị trí của bạn trong nhóm nhà thờ thì sao? Không ai coi thường những nỗ lực của bạn. Bạn đã đối xử tốt với chúng tôi, đặc biệt là khi tôi nằm viện. Nhưng Baba rất khó để chữa khỏi, mặc dù anh ấy không phải là người bị bệnh. Anh ấy không tốt lắm khi bị ốm.